Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students, welcome back to our English lesson. Halo siswa-siswi sekalian yang saya cintai, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita. Dan kali ini kita akan mempelajari mengenai asking and giving suggestion or advice. Ya, jadi meminta dan memberi nasihat atau saran. Okay, this is an English material for class 11. Ini adalah materi bahasa Inggris untuk kelas 11, which arranged by myself. And I hope that you can enjoy and can understand the explanation that I will give you in this lesson. Okay, before we go any further, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Well, the first one is menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan should and can. So, analyzing the social function, structure of the text, and the language feature of interaction and transactional text, either spoken or written, which involve the action of giving and asking information about suggestion and over. Well, in psychomotor aspect, pada aspek psikomotor, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. So, we are going to compose as text of transactional and interaction text, either spoken and written. So, the learning objective, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran sesuai konteks penggunaannya dengan memperhatikan unsur kebahasaan should and can. Okay. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Okay? Well, my beloved students, what is suggestion and advice? Apa yang dimaksud dengan saran dan nasihat? Okay, talking about suggestion, suggest means to present a suggestion that is introduce or propose an idea or a plan for considerations. Jadi yang dimaksud dengan saran adalah memperkenalkan suatu ide atau rencana untuk dipertimbangkan. Oke, tentunya ide tersebut bisa diterima ataupun ditolak. Okay, we can accept or refuse the idea. Suggest means to propose a plan, of course. Jadi, ini untuk mengajukan rencana. It can be accepted or refused. Okay, the suggestions are abstract and can be in form of solution, advice, plan, and idea. Jadi, saran ini bisa dalam bentuk solusi, nasihat itu sendiri, juga ide atau rencana. Well, look at the example. Lihat contoh berikut ini. When making suggestion, we often use the following expressions. For example, let's have dinner out. Why don't we start right now? Why don't we start right now? Kenapa kita tidak mulai sekarang saja? Let's have dinner out. Mari kita makan malam di luar. Ini berupa ajakan. Jadi berbicara mengenai suggestion, it can be offering something. Bisa berupa kita menawarkan sesuatu. What's the activity that we are going to do, And then we could study together. This is a suggestion. Kita bisa belajar bersama. What about go fishing? What about go fishing?
this is an offering something. How about? Ya, we can say how about. Bagaimana kalau? How about singing? Bagaimana kalau kita menyanyi? And then I suggest that you tell your parents. Saya sarankan Anda memberitahukan orang tua Anda. Ya, this is a real suggestion. Ini adalah suggestion ya. Nyata-nyata sebuah saran. Okay, and then you might want to change decision. Anda mungkin mau merubah keputusan, ya. So you offering someone to change their mind, their decision, merubah keputusan. You might want to change. Okay, and then I think it will be better to try again. Ya, menurutku akan lebih baik Anda mencoba lagi. Okay, and the last example, I don't think you should smoke. Ya, menurutku Anda sebaiknya jangan merokok. I don't think you should smoke. Okay, that's the example of suggestion or advice or offering to do something. Ya, tawaran untuk melakukan sesuatu. Okay, and then responding to suggestion. Bagaimana kita merespon saran atau nasihat atau tawaran dari seseorang. Okay, as I've told you before, that the suggestion, advice, or offer, it can be accepted or also can be rejected. Ya, dapat kita menerima ataupun bisa juga kita tolak. Ya, in accepting suggestion, for example, yes, let's go. Ya, mari kita pergi. And then, okay, I will. Yes, let's make it. Ya, mari kita lakukan. And then, it's a good idea. Ya, and then, okay, if you say so, let's do it. Mari kita lakukan. And how about when we want to decline or refuse the suggestion? Bagaimana kalau kita mau menolak saran? Okay, no thanks. I don't feel like going. Oh, tidak, terima kasih. Saya rasa saya tidak akan pergi. And then, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Maaf, saya rasa saya harus pergi duluan dan setelah itu baru saya kerjakan PR. And then, now let's just go to the supermarket. Tidak, mari kita pergi saja di supermarket. Ya, jadi ini kita menolak, kita memberikan tawaran untuk pergi ke suatu tempat, ya, misalnya supermarket, ya. And then, sorry, I have previous engagement. Maaf, saya sudah punya janji sebelumnya. Okay, that's the example of responding to suggestions. Okay, and then the sentence form to suggest something. Ya. Bentuk kalimat yang biasa kita pakai dalam menyarankan sesuatu, ya, yang pertama adalah penggunaan subject, kemudian verb, kemudian that, and object. The example, subject, I, we, kita, I, ya, you, they, ya, we. I suggest that he clean his room. We recommend that she read their story. I propose that a report should be sent in. I advise that we work together on this. We put forward that he work hard. Ya, ini adalah contoh format yang bisa kita gunakan ketika kita menyarankan sesuatu. Ya, jadi subject, verb, ya, kita menggunakan kata that sebagai penghubung, kemudian object. Ya, saya menyarankan bahwa I suggest that he clean his room. Okay, can you understand? Bisa dipahami? Okay, the sentence form in asking and giving advice. Bagaimana bentuk kalimat dalam menanyakan atau memberikan nasihat? Dalam menanyakan nasihat, ya, boleh kita gunakan kata what do you think? Ya, what do you think? Kemudian diikuti dengan subject, for example, I, kemudian should, and then verb. What do you think I should do? Ya, bagaimana? Apa menurutmu yang seharusnya saya lakukan? Gitu. Jadi kita menanyakan nasihat seseorang, bagaimana nasihat seseorang, saran seseorang terhadap kita gitu. What do you think I should do? Jadi penggunaan what do you think. Yang kedua, what do you suggest? What do you suggest? Kemudian diikuti dengan objek.
Kemudian to infinitive. Example, what do you suggest me to do? What do you suggest me to do? Ya, apa yang kamu sarankan kepada saya untuk saya lakukan? And then asking and giving for advice. Asking for advice, for example, what do you think I should do? This is an example, ya. And then what do you suggest me to do? What will you do if you were me? Ya, ini yang juga sering digunakan. What will you do if you were me? Ya, apa yang kamu lakukan jika kamu sebagai saya, gitu. Ya, kalau kamu sebagai saya, apa yang kamu lakukan? What would you do if you were me? What would you do in this situation? What would you do in this situation? Apa yang akan kamu lakukan dalam situasi seperti ini? Oke, in giving for advice, dalam memberikan nasihat, I think you should go to the dentist. Menurutku seharusnya kamu pergi ke dokter. Ya, ini saran yang bagus ketika kita menyarankan teman kita yang sakit gigi. So, if you got a toothache, I think you should go to the dentist. I suggest you please talk to your boss. Saya sarankan silakan bicara kepada atasan Anda, bos Anda. And then if I were you, I would give up smoking. Ya, so dari pertanyaan ini, what would you do if you were me? Ya, apa yang kamu lakukan jika kamu sebagai saya? If I were you, I would give up smoking. Okay, and then personally, I will find the best way out. Ya, secara pribadi saya akan mencari jalan terbaik. Ya, jalan keluar yang terbaik. Well, the sentence form in giving advice. Bentuk kalimat dalam memberikan nasihat, I think, ya, plus subject, plus should, plus verb. Ya, seperti yang sudah diberikan contoh tadi, bahwa kita memulai dengan kata I think, lalu diikuti dengan subjek. I think you should go. I think they should study. I think we should talk. I think she should shave. I think he should clean. Ya, jadi ini contoh-contoh ketika kita mau memberikan nasihat. Ya, diawali dengan kata I think, lalu diikuti dengan subjek, should plus verb. Okay, can you understand? Bisa dipahami? Okay. Giving advice if I were you. Ya, ini yang paling sering digunakan dalam memberikan nasihat. Seandainya saya adalah kamu. If I were you. Ya, ini paling sering digunakan ya. If plus subject plus were plus object plus subject plus would plus verb. If I were you, I would go. Ya. If she were you, if he were you, if they were you, if we were you. Ya. Contoh, if I were you, I would go to school. Kalau saya jadi kamu, saya akan ke sekolah. If I were you, I would talk to your boss. Ya. Okay, the negative form, bentuk negatifnya, if plus subject plus verb plus object plus subject plus would plus not plus verb. Jadi ini bentuk yang cukup rumit ya ketika kita membuat negative form dari giving advice, bentuk negatifnya. Ya, contohnya if I were you, I would not go to school. I would not go to school. Ya, kita menambahkan kata not setelah auxiliary, setelah would ya. If I were you, I would not talk to your boss. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan bicara dengan bos. Ya. Okay, and then look at the conversation. Perhatikan percakapan berikutnya. Are you okay? I just feel a bit cold. Ya, ini percakapan antara Thomas dan Denny. Apakah kamu baik-baik saja? Denny menjawab, saya hanya merasa sedikit batuk. I just feel a bit cold. You should not drink cold water, ice or something. Ya, jadi Thomas memberikan saran. You should not drink cold water like ice or something.
Kamu tidak seharusnya minum minuman yang dingin seperti es atau sesuatu yang dingin apa saja ya. And then Denny merespon, yes, you're right. I think I should drink plenty of warm water and take some rest. Ya, Anda benar. Ya, saya rasa saya seharusnya minum yang hangat, ya air yang hangat dan istirahat. Okay, now your task, tugas Anda, choose the correct answer. Ya, pilihlah jawaban yang tepat. Okay, I'm so thirsty. I'm so thirsty. Ya, Ani merespon kira-kira jawabannya yang mana? Bla bla bla, you get something to drink. How about atau why don't, ya. Atau C, what about, or D, can I? Kira-kira yang mana jawaban yang tepat antara A, B, C, or D. Okay, now let's continue number 2. What should I do to finish the task? Blah blah blah, go to the library. Apakah A, shall I? B, why don't? C, let's. D, would you? Okay, and then number 3, why don't you do your homework before going out? Okay, I will. B, sure I don't. C, okay, you will. D, certainly you don't. Yeah, which one the best answer? Yang mana jawaban yang paling tepat? Okay, now number 4, I think you should go and meet her. Sorry, I can't. I have previous engagement. B, sure you will. Yes, you will. C, sure you do. D, well, I don't care. Okay. Okay, I think enough. I hope that you can submit your assignment on time. Yeah. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.